Now, there are various types of components used in a structure of a database. Here, the next point today we are discussing, that is nothing but the different types of users in the given database management system. What are the different users where applicable in the database management system? We consider each user. That is, here we consider the first of all the database administrator. Now, we discuss everything about the database management system. What is the database management system? How database management system will be created, or how the working principle of that database system is handled. Now, to work or the database management system can be considered, there are different types of users are responsible to do the working of that particular database management system. Now, in the previous lecture, we discussed or we consider one figure about graphical representation of a database management system. Now, in that case, here we can see the different types of users, that is the naive user, application program, sophisticated user, or administrators. Now, these are nothing but the different users which work on the given database management system. Now, these users can handle the given database different manner using the different terms, using the different applications, and with the help of their applications, the user are to be differentiated, or the users are to be considered. Now, today we discuss that types of users. In that type of user, the first main user is nothing but the database administrator. Here, totally we can consider 7 types of users in database management system. Those will be helpful, or those can access the given database according to the information accessed by the user. We can consider that particular type of a user. Now, first user is nothing but the database administrator. What is the role, or what type of task are handled with the help of database administrator? Now, first of all, we consider that database administrator, it is the person, or it is nothing but a complete team who define the schema and also controls the 3 levels of a database. We discussed 3 levels of a database of abstraction, that is nothing but physical level, then conceptual or logical level, and third one is nothing but the view level, or we can say another word, external level. All these 3 types of levels which are to be accessed or handled with the help of or by the user database administrator, or it is nothing but the complete team of a database administrator who work or who is responsible for that data abstraction, all 3 layers of a data abstraction. Now, here database administrator, that is nothing but the DBA, will then create a new account ID, password for the user if he or she need to access the given database. Okay, any new user who log into the corresponding database, now that new user requires the corresponding username and password. Okay, account ID and password. To create that account ID and to create the corresponding password, this is the responsibility of database administrator. Database administrator can responsible to access the particular data to the other users. जे डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर जो असेल त्याच्याकडे ते राइट्स आहेत, कुणाला तो डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी परमिशन द्यायची, कुणाला कुठला डेटाबेस त्या ठिकाणी ऍक्सेस करण्यासाठी अलाउ करायचं, आणि कोणते युजर्स त्या ठिकाणी ते अकाउंट, कोणत्या युजरचे अकाउंट्स त्या ठिकाणी काय केले जातील डेटाबेस वरती क्रिएट केले जातील. ओके, दॅट इज द मेन रोल or the main handler of that particular database. Okay, next thing is nothing but DBA is also responsible for providing security to the database, and he allows only the authorized user to access, modify the particular database. That is, this DBA is very most important person in that particular database administration or in that particular database management system. That is, all the rights are in hand of the database administrator. That database administrator can identify the authorized user and can identify the user who access the database and who perform the changes into that particular database. That means such a privileges can be assigned to the authorized person only. Okay, जे काही आपण म्हणतो डेटाबेसचा जो सर्व्हर जो असेल तो कोण असणार आहे त्या ठिकाणी, हा डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर असणार आहे. एखाद्याला कुठले प्रिव्हिलेजेस असाइन करायचे किंवा त्या ठिकाणी डेटाबेस मध्ये चेंजेस कोणता युजर करू शकतो, कोणत्या युजर कडनं डेटाबेस मॉडिफाय होऊ शकतो, हे सगळे प्रिव्हिलेजेस असाइन करण्याचं काम किंवा ते युजर्स त्या ठिकाणी क्रिएट करण्याचं काम त्या डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर कडनं असणार आहे. सम ऑफ द मोर टास्क विल बी कन्सिडर ऍज DBA also the monitor
म्हणजे आता डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर कडनं फक्त एवढे टास्क हँडल नाही होते, तर याच्यापेक्षा आणखी वेगळे पण टास्क तो त्या ठिकाणी हँडल करत असतो. नाउ डीबीए कॅन ऑल्सो मॉनिटर्स द रिकव्हरी अँड बॅकअप अँड प्रोव्हाइड द टेक्निकल सपोर्ट. युजर प्रत्येक वेळेस त्या ठिकाणी जे काही डेटाबेस बॅकअप ठेवण्याचं काम असेल किंवा डेटाबेस जर क्रॅश झालं तर तो रिकव्हर करण्याचं काम जे आहे ते डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर करत असतात, किंवा इतर युजर्सला काही टेक्निकल सपोर्टची गरज पडत असेल तर ती डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर कडनं काय केली जाते, प्रोव्हाइड केली जाते. नाउ डीबीए हॅज द डीबीए अकाउंट. ओके, डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरचं त्याचं स्वतःचं एक अकाउंट त्या ठिकाणी असणार आहे त्या डेटाबेस सिस्टीम मध्ये. नाउ विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज द सिस्टीम ऑर सुपर युजर अकाउंट. त्याला काय म्हटलं जाईल त्या ठिकाणी, सिस्टीम अकाउंट म्हटलं जातं किंवा सुपर युजर अकाउंट त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. Now DBA repairs damage caused due to hardware and or software failure. जर त्या ठिकाणी तुमचं कम्प्युटर क्रॅश झालं असेल किंवा एखादं डेटाबेस सॉफ्टवेअर क्रॅश होत असेल तर त्या फेल्युअर वरनं रिकव्हर होण्यासाठी किंवा त्या फेल्युअर मधनं डेटाबेस रिकव्हर करण्याचं काम that will be handled or can be considered by database administrator. Instead of this particular task, that is database administrator can have some responsibilities. We can consider these are the 12 types of responsibility can be considered by the database administrator. First one is nothing but monitoring the performance. Okay, that is overall database performance will be monitored with the help of database administrator. Now deciding the internal schema of a structure of a physical storage, in which format database is stored into the physical storage, that is into the secondary storage. That schema representation, internal schema structure identification or decidation can be done with the help of that database administrator. Okay, now how data will be actually stored on the physical storage or how data is represented at a physical storage, this will be the responsibility of that DB. Now next thing is nothing but deciding the conceptual schema or content of a database, which content are to be stored in the database and which type of a schema should be considered, which type of tables are to be created in the database, that should be decided with the help of that by the DBA. Okay, deciding user view, that is different views for different users. जसं आपण पहिल्यापासून एक एक्झाम्पल घेतलं होतं बँक युजर. ओके, अकाउंटंट साठी कुठला डेटाबेस शो करायचा ते डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर त्या सिस्टीमचा जो काही बँक सिस्टीमचा जो डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर असेल त्याच्याकडनं ते राईट्स असणार आहे. त्यानंतर ऍग्री लोन ऑफिसरला कोणते कंटेंट शो करायचे, कोणत्या फील्ड्स त्या ठिकाणी शो करायच्या कस्टमरच्या करस्पॉन्डिंग, तो त्यानुसार त्याचे राईट्स त्याला असाइन केले जातील. दॅट इज द डिफरंट व्ह्यूज अकॉर्डिंग टू द डिफरंट युजर आर क्रिएटेड बाय द डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर. Next thing is nothing but deciding the constraint. Constraint means what? That is different types of constraints should be considered or should be handled over the database. Now that database maintaining the consistency and validity of the particular information. Okay, database consistency maintain करण्यासाठी किंवा database ची validity maintain करण्यासाठी ते constraints त्या ठिकाणी यूज केले जातात. Just like a null constraint, primary key constraint or any other check constraints, etc. These are the different types of constraints which are also discussed in details in the next chapter also. We decide that particular constraints by the database administrator. Okay, deciding the user, that is DBA gives the permission to the user to use the database. ते युजरला त्या डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटरनी जर परमिशन दिलेलं असतील तरच त्या युजरला डेटाबेस बघता येतो. Now without having a proper permission, no one can access the data from the particular database. Okay, now granting of authorities, जसं मी वरती सांगितलं की एखाद्या युजरला कुठला डेटा ऍक्सेस करायचा त्याचे ऍक्सेस राईट्स ज्या प्रिव्हिलेजेस असतील, अथॉरिटीज असतील युजरला असाइन करण्यासाठी अलाउ केलं जातं. नाउ दॅट अथॉरिटीज आर गिव्हन बाय दॅट पर्टिक्युलर database administrator. Now licensing with the users, that is another task of the DBA is to licensing with users and ensures the availability of the data they requires and write the necessary external schemas. Okay, this type of task will be handled by the DB. Next thing is nothing but a removal of a dump and maintain a free space. Dump means what? That is those data which are not useful in the database system. Those are the duplicated data. Such a dumping will be handled or dump data should be removed by the database administrator and free space for the new data will be created. Okay, now checking, that is checks, that is DBA also decide various securities validations checks over the database to ensure the consistency. Checks means what? That is it checks the user if a particular database should be considered, who can access that particular database. Okay,
Now corresponding user is valid user or not. Okay, the user is authorized user or not. Such types of checks should be done by the database administrator, and when such checks can available or apply on the particular user or the database, then it shows the consistency of that particular database. And last thing is nothing but the backup and security. Database is responsible to back up the particular database from the system recovery, from the system crash, or it can provide the best security to the particular databases. Okay, these are nothing but the important tasks or the functions which are performed by the database administrator on the particular database. Every database can have a database administrator and have these types of roles by the database administrator. This is a very important user of that particular database. Okay, now we consider that database administrator. It is a very important, that is one question should ask to your exam, that is nothing but what are the roles of a database administrator, or what is the different functions handled by the DBA. Okay, we can consider all these functions of a DBA. Okay, next type of a user is nothing but the naive or parametric end users. Database responsible for everything to that of the database. Okay, DBA जो आहे तो डेटाबेसच्या सगळ्या गोष्टींसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो. आता त्याच्यापासून त्यांनी काय केले, हे वेगवेगळ्या टाइपचे युजर्स पुढे क्रिएट केले. मग त्यामधला पहिला युजर जो आहे तो नाइव युजर. नाउ दिस युजर आर कॉल्ड एज द पॅरामेट्रिक एंड युजर ऑल्सो. नाउ दे आर अनसोफिस्टिकेटेड who don't have any database management system knowledge. आता हे जे युजर्स आहेत, ह्या युजरला डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीमचं कुठलंही नॉलेज नसणार आहे. ओके, दे आर अनसोफिस्टिकेटेड युजर. ओके, बट दे फ्रिक्वेंटली यूज द डेटा बेस ऍप्लिकेशन इन देअर डेली लाईफ टू गेट द डिझायर्ड रिझल्ट्स. त्यांना डेटाबेस काय आहे, डेटाबेस कुठं स्टोअर झालाय यांच्याशी त्यांना काही घेणं देणं नाही. बट दे यूज अ पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन, they regularly access the particular database. Okay, they access the information regularly in their daily life. ते रेग्युलरली काय करतात, त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन ऍक्सेस करत असतात, डेली त्या ठिकाणी ती इन्फॉर्मेशन चेक करत असतात. दॅट इज नथिंग बट द नाइव युजर और पॅरामेट्रिक युजर. बघा, एखाद्याला सवय असते. आता याच्यामध्ये एक तुम्हाला रिअल लाईफ एक्झाम्पल जर द्यायचं ठरलं तर या ठिकाणी रेल्वे तिकीट्स बुकिंग युजर आपण ज्याला म्हणतोय, दे आर नथिंग बट द नाइव युजर्स. तर रेल्वे तिकीट बुकिंग युजर can consider, here we consider the clerk in any bank. It is also one of the naive user because they don't have any DBMS knowledge, but they still use the database and perform their given task. Bank system मध्ये accountant ला जर विचारलं what is database management system, they don't say anything about that database management system. They only know what task should be performed on that particular information which is given in their front. त्यांच्या समोर स्क्रीन वरती काय दिलंय, त्याच्यावरती काय टास्क हँडल करायचा आहे, त्यांना तिथे किती अमाऊंट ऍड करायची. समजा आपण जर कॅशियर घेतला, किती अमाऊंट कस्टमर त्याची पे करतोय, त्याला अकाउंट नंबर टाकायचा एवढं माहितीये, अकाउंट नंबर टाकल्यानंतर त्याला अमाऊंट टाकायची हे माहितीये, आणि अकाउंट नंबर टाकल्यानंतर त्याला सबमिट करायचं किंवा ट्रान्सफर करायचंय एवढं त्याला माहिती असतं. बाकी ती इन्फॉर्मेशन, ती भरलेली अमाऊंट पाठीमागे बॅकएंडला सिस्टीमला ती कशी स्टोअर होते, कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर होते, कोणत्या टेबल स्ट्रक्चर मध्ये स्टोअर होते, दे डोंट नीड टू नो एनिथिंग अबाउट दॅट पर्टिक्युलर information. Okay, that is nothing but the naive user or the parametric end user. Okay, railway ticket booking system जी आहे, रेल्वे रिझर्वेशन ची, they only know from कुठून तिकीट बुक करायचंय, कुठपर्यंत तिकीट बुक करायचंय, त्याच्यासाठी किती अमाऊंट लागते, तेवढीच इन्फॉर्मेशन ते काय करतील, ऍक्सेस करतील, आणि ती इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी सिस्टीम वरनं फेच करून, आयडेंटिफाय करून पुढे काय करतील, ते हँड ओव्हर करतील किंवा ते रिझर्वेशन त्या ठिकाणी बुक करतील. Now they don't aware about that particular backend system, backend database. त्यांनी बुक केलेलं तिकीट कुठे स्टोअर झालं हे सुद्धा त्यांना माहित नाही, किंवा कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये स्टोअर झालं हे सुद्धा त्यांना त्या ठिकाणी माहित नसणार. दॅट इज नथिंग बट द नाइव युजर और पॅरामेट्रिक एंड युजर्स. Now next one is nothing but the system analyst. Who is this particular system analyst? Now it is the user who analyze the requirement of parametric end user. ह्या युजर्सला कोणती रिक्वायरमेंट आहे, ह्या युजरला डेटाबेस मध्ये काय डेटा स्टोअर करायचा आहे, त्यांच्या रिक्वायरमेंट नुसार त्याचं अनालिसिस करण्याचं काम जो युजर करणार, डेटाबेस अनालिसिस करण्याचं काम ज्या युजरकडे असणार आहे, तो असणार आहे तुमचा सिस्टम अनालिस्ट. दे चेक वेदर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड युजर आर सॅटिस्फाईड ऑर नॉट. सपोज बँक system considered, or we consider the railway reservation system. If end user or this naive user wants to show all the blank seats when they click on a particular train, okay, they see all the blank seats available in a particular train.
This is nothing but the requirement of this naive user. Now system analyze check that particular requirement is satisfied by the given database or not. यांनी information fetch करायची फक्त त्या ऍप्लिकेशनचा यूज करू. रेल्वे रिझर्वेशनचं ऍप्लिकेशन वापरून नए युजर ती इन्फॉर्मेशन फेच करतील. त्यांना ती रेल्वे सिलेक्ट केल्यानंतर तिथे त्या रेल्वेमध्ये किती सीट्स अवेलेबल आहे हे तिथे दिसतंय की नाही दिसत आहे हे चेक करण्याचं काम, याचं अनालिसिस करण्याचं काम कोण करत असतो? हा सिस्टम अनालाइज करत असतो. That means they completely analyze the given database system. They are aware about the database management system. Now next thing is, or next type of user are nothing but the sophisticated users. Sophisticated users can be engineers, they can be a scientist, they can be a business analyst who are familiar with the given database. Engineers are familiar with the database system. What is the database system? How database should be created? How database should be इन्सर्टेड. ओके, डेटाबेस कसा क्रिएट झाला, कोणते स्कीमा त्या ठिकाणी तयार झाले, कोणते इन्स्टन्सेस त्या ठिकाणी क्रिएट झालेले आहेत, कशा पद्धतीचे रिलेशनशिप्स त्या स्कीमा मध्ये असणार आहे. ऑल दीज थिंग्स वेर नोन बाय दिस पर्टिक्युलर सोफिस्टिकेटेड युजर्स. ओके, दे कॅन डेव्हलप देअर ओन डेटाबेस ऍप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू देअर रिक्वायरमेंट. ते त्यांच्या स्वतःच्या रिक्वायरमेंट नुसार स्वतःचं एक डेटाबेस ऍप्लिकेशन काय करू शकता, डिझाईन करू शकता, डेव्हलप करू शकता. They don't write a program code, but they interact the database by writing SQL queries directly through the query processor. ते डेटाबेस साठी, डेटाबेस ऍक्सेस करण्यासाठी ऍप्लिकेशनचा वापर करणार नाही. जसा ऍप्लिकेशनचा वापर कोणाकडनं केला जातो, ह्या नाईव्ह युजर कडनं केला जातो, किंवा सिस्टम अनालाइज काही वेळेस त्या ऍप्लिकेशनचा वापर करत असतो. बट सोफिस्टिकेटेड युजर डायरेक्टली इंटरॅक्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर डेटाबेस सिस्टीम. हे काय असतात, सिस्टीमशी इंटरॅक्ट असतात. ते ऍप्लिकेशनचा वापर करून डेटाबेस ऍक्सेस करत नाही. ते काय करतात, डायरेक्टली त्या पर्टिक्युलर डेटाबेस वरतीच त्यांचं वर्किंग चालू असतं. ते डायरेक्ट त्या डेटाबेस ऍप्लिकेशन जे आहे, डेटाबेस सिस्टीमचं ऍप्लिकेशन जे आहे, त्या ऍप्लिकेशन थ्रू एखादी क्वेरी टाईप करून ते डेटाबेस काय करू शकतात, डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकतात. ओके, अकॉर्डिंग टू देअर प्रिव्हिलेजेस असाइन्ड बाय द DBA. ओके, next type of a user is nothing but the database designer. Now this is the most important user. Now these users are responsible to design a particular database. That is, database designer are the user who design the structure of a database, which includes the table, indexes, views, constraints, triggers, and store procedures. Now these types of database components are designed by this particular database designer. Now here tables are created to store the information by the naive user or any other type of user. They can, when database designer create the table, then naive user can store the information into that particular table. Okay, indexes were created to combine more than one table into a single one. Views were created, views are nothing but the duplicate tables on a particular table. Constraints were considered null constraint, check constraint, different types of constraints. Triggers are fired on a particular event happen. तुम्ही बटन क्लिक केलं तो ट्रिगर हॅपन होतो, तो ट्रिगर एक्झिक्यूट होतो, म्हणजे त्याच्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तुम्हाला फेच केली जाते. स्टोर प्रोसिजर, दे आर नथिंग बट मिनी फंक्शन्स इन द डेटाबेस ऑल्सो. These types of tasks are handled by the database designer. Now he or she control what data must be stored and how the data item to be related. त्या डेटाबेस संगे कोणते डेटा आयटम एक रिलेट असणार आहे, किंवा कुठले डेटा आयटम स्टोर होणार आहे, किंवा त्या ठिकाणी ते डेटा बेस मध्ये कशा पद्धतीने स्टोर करायचे. नाउ दे कॅन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स. दॅट इज database designers. Now next thing is nothing but next application programs or application programmer. Now they are nothing but the high level language programmer who develop the particular application to access the given database. Database designer कडनं जो database तयार झालेला असतो, तो database access करण्यासाठी एक application develop करावं लागतं. ते application develop केलं जातं ह्या application programmer कडनं. Now they are a back-end programmer who write a code for the application program. They are the computer professionals. Okay, they thus programs could be written in a programming languages like your Visual Basic, developers, C, Fortran, COBOL, etc. किंवा तुमच्या हाय लेवल लँग्वेजेस मध्ये तुम्ही C++ कन्सिडर करू शकता, जावा कन्सिडर करू शकता. All these types of languages should be used by that data application programmer who access that particular database. Okay, हे ऍप्लिकेशन कोणाच्या कशाच्या करस्पॉन्डिंग असणार आहे, त्या डेटाबेसच्या करस्पॉन्डिंग असणार आहे. इफ दे वॉन्ट और दे कॅन, दे आर ऑल्सो परफॉर्म द पर्टिक्युलर क्रिएशन ऑफ अ डेटाबेस. त्यांना डेटाबेस सुद्धा काय करता येतो, त्या ठिकाणी क्रिएट करता येतो. ओके, दॅट इज नथिंग बट द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. Last one is nothing but the casual users or some of the temporary users. They are a user who occasionally use or access the database, but each time when they access the database, they requires the new information.
हिअर वी कॅन कन्सिडर मिडल ऑर हायर लेवल मॅनेजर्स. यांना हे कॅज्युअल युजर किंवा टेम्पररी युजर म्हणजे कोण, जे काय करतात फक्त टेम्पररी डेटाबेस ऍक्सेस करणार. म्हणजे आता जर त्यांनी बँकेचा डेटाबेस ऍक्सेस केला, थोड्या वेळाने ते काय करतील, एखाद्या एम्प्लॉईचा डेटाबेस ऍक्सेस करतील. त्यानंतर ते एखाद्या रेल्वे रिझर्वेशनचा डेटाबेस ऍक्सेस करतील. नंतर काही वेळानंतर ते काय करतील, एखाद्या कंपनीचा प्रोडक्शनचा डेटाबेस ऍक्सेस करतील. ते ऍक्सेस डेटा एव्हरी टाइम डिफरंटली. दे आर नथिंग बट द टेम्पररी युजर्स. काय म्हणायचं त्यांना त्या ठिकाणी, टेम्पररी युजर म्हणायचं किंवा कॅज्युअल युजर म्हणायचं. नाउ ऑल दीज आर नथिंग बट द types of users who work on a given database. Each type of user can have its own privileges, can have its own access privileges. They interact with the database according to the different techniques. Okay, they are divided according to the levels of abstraction. फिजिकल लेवल जर कन्सिडर केली तर तिथे डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर होल अँड सोल आहे. ओके, कन्सेप्च्युअल लेवल कन्सिडर केलं तर तुमचा हा डेटाबेस डिझायनर आला, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामर आला, किंवा या ठिकाणी एखादा सोफिस्टिकेटेड युजर आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही तिसऱ्या लेवलवरती एक्सटर्नल व्ह्यू वरती जर गेलात तर त्यामध्ये तुम्हाला हे नाईव्ह युजर दिसतील किंवा सिस्टम अनालिस्ट त्या ठिकाणी वर्कआउट होताना दिसेल, किंवा हे कॅज्युअल युजर्स तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतील. अकॉर्डिंग टू द व्ह्यू ऑफ दॅट लेवल ऑफ अब्स्ट्रॅक्शन, the users were distributed in that particular database system. Okay, now that is nothing but all about the users of a database. And we conclude the last point about this particular chapter, that is nothing but the that is, here we can consider one more user which is most important in your database management system, that is the database manager. Okay, who is this particular manager? Now the manager task or function will be considered. Database requires the large amount of storage space, so storing the database requires the secondary storage. Now it is essential that the database system structure the data to minimize the need to move the data between disk and main memory. म्हणजे डेटाबेस हा आपला सेकंडरी डिस्क वरती स्टोअर असतो, कारण एवढ्या मोठ्या लार्ज अमाऊंट मध्ये आपण डेटा मेन मेमरी मध्ये स्टोअर करू शकत नाही. परमनंटली डेटा स्टोअर करायचा असतो तो सेकंडरी डिस्कला. आणि जेव्हा डेटा ऍक्सेस केला जातो, तो डेटा ऍक्सेस कुठनं होतो, सेकंडरी डिस्क वरनं मेन मेमरीकडे ऍक्सेस होतो. मग आता मेन मेमरी आणि सेकंडरी डिस्क यांच्यामध्ये जेव्हा डेटाबेस ट्रान्समिशनचं काम करायचं असेल, म्हणजे मेन मेमरी टू सेकंडरी डिस्क, सेकंडरी डिस्क टू मेन मेमरी, this transmission can take place with the help of a particular manager. That means database manager. That is this sending and receiving data should be handled with the help of this database manager, which provide that basic management functionalities like creation and maintenance of a database. Here the different tasks which is provided by the database manager are nothing but interaction with the file manager. डेटाबेस हा एखाद्या फाईल वरती स्टोअर असेल तर त्या फाईल संगे त्याला मॅनेजमेंट करावं लागेल, त्या फाईल वरनं डेटा ऍक्सेस करायचा किंवा फाईल वरती डेटा स्टोअर करायचा. सेकंड टास्क इज nothing but integrity enforcement. Data should be integrated. Okay, now the data value stored in the database must satisfy the certain types of a consistency constraint. That is, here we can consider some examples also. Now next thing is nothing but the security will be provided by the database manager to access only the required data. त्याच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. एखाद्या युजरनी जर फक्त स्टुडंट रोल नंबर ऍक्सेस करण्यासाठी परमिशन दिली असेल, then database management manager responsibility is what, only the roll number field will be fetched from the file and given to that particular user. That is the security, nothing but that particular database. Backup and recovery, database manager is also responsible to take the backup and recovery, and it also maintain the concurrency control. That is, same file or same data should be accessible to more than one users at a time. एकाच टाईपचा डेटा, एकाच टाईपची फाईल एकापेक्षा जास्त युजर कडनं काय व्हायला पाहिजे, ऍक्सेस व्हायला पाहिजे. ही कॉन्करन्सी हँडल करण्याचं काम कोण करणार या ठिकाणी, हा डेटाबेस मॅनेजर त्या ठिकाणी करत असतो. ना दॅट इज नथिंग बट द डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम युजर्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ युजर्स who can work on that particular database. Okay, and last thing is nothing but the advantages of a database management system over that particular file system. We are discuss also file system. Okay, these some advantages which are also discussed in a previous lecture also, but we can summarize all these in this particular. That is total of 16 advantages will be considered. sharing of a data, जो मी आत्ताच पॉइंट सांगितलं, सारखा एकच फाईल असेल, एकच डेटाबेस असेल, मल्टिपल युजर्स काय करतात त्या ठिकाणी शेअर करतात. Then improve the data integrity. Okay, the data consistency, controlled redundancy. Redundancy means what, that is the repetition of data should be controlled with the help of database management system. Okay, consistency means what, एका अकाउंट वरचे 100 तुम्ही ट्रान्सफर केले दुसऱ्या अकाउंट वरचे, अकाउंट ए ट्रान्सफर 100 रुपीज टू अकाउंट बी. Okay, primary balance of both account is nothing but 1000 rupees.
मग ए कडचे 100 रुपीज बी कडे जर गेले तर ए कडे 900 रुपीज राहायला पाहिजे आणि बी कडे 1100 रुपीज व्हायला पाहिजे. दिस इज नथिंग बट द इंटिग्रिटी. Okay, that is the consistency. This consistency should be maintained with the help of this database management system. Efficient data access, we can access database from everywhere, from anywhere into any other type of locations. Then program independence, program data independence means what? Our database should be accessed by database system applications also. There is no need of a specific type of programs. That is the data program data independence. Enforcements of standards, improved security, improved backup and recovery facility. Okay, control concurrency control. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की same database can access by multiple user at the same time. That is the concurrency. High data quality, data should be separated properly and high quality data should be maintained. Then minimal program maintenance, low cost, कमीत कमी कॉस्ट मध्ये आपण मॅक्सिमम डेटा त्या ठिकाणी स्टोअर करू शकतो. प्रोग्रामिंग डेव्हलपमेंटचा टास्क सुद्धा त्या ठिकाणी कमी असतो. कमीत कमी प्रोग्रामिंग कोडिंग मध्ये आपल्याला तो डेटाबेस काय करता येतो, मेंटेन करता येतो. इन्क्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिव्हिटी, ऍप्लिकेशनची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवता येते आणि डेव्हलपमेंट टाइम त्या ठिकाणी रिड्यूस करता येतो. एखादा ऍप्लिकेशन कमीत कमी टायमिंग मध्ये आपण प्रॉपर डेटाबेस मॅनेजमेंट मध्ये काय करू शकतो, हँडल करू शकतो. Good data accessibility and responsiveness, and last one is nothing but a language interface. All these are nothing but the advantages of a database management system. Okay, now that is nothing but all about the database management system. What is the database management system? What is the working principle of database management system? What is the abstraction level of a database management system? How data independence can be achieved? Then what is the structure of a database management system? Then lastly, we are conclude about the different types of users of a database management system, and at the end we can discuss about these type of advantages, different types of advantages of a database management system. That is all about the first chapter, that is introduction to our database management system. Now today we are conclude at this particular point. We can complete this particular chapter now here.